Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC sedang menyiasat lebih 500 buah syarikat yang disyaki membuat tipuan bidaan melibatkan tender kerajaan berjumlah lebih 2 bilion ringgit. Bid rigging is the form of the anti-competitive pollution and is an act of the market manipulation. Individual and the companies that involved in the bid rigging agreement are investigated by law enforcement agency and maybe prosecute criminally. This bid rigging also happened a lot in Malaysia. From all this article and newspaper, it has been proven that the bid rigging is happened in companies in Malaysia. So, to get more information about bid rigging, let's watch and listen to the explanation from the expert and the opinion from the public about this bid rigging. Jadi hari ini kita bersama dengan Puan Zaidayu binti Harun, iaitu seorang pegawai perolehan yang berpengalaman dalam kerajaan. Jadi pada hari ini kita akan menemu ramai beliau mengenai isu bid rigging ataupun tipu dalam bidaan dalam tender kerajaan. Sebagai seorang pegawai perolehan yang berpengalaman dalam kerajaan, apakah pendapat Puan tentang bagaimana penipuan dalam bidaan ini boleh berlaku dalam tender kerajaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah, berdasarkan pengalaman saya yang melaksanakan perolehan kerajaan lebih kurang hampir 5-6 tahun lah. Okey, basically bila kita cerita tentang bagi kalau bahasa luar ni kita panggil kartel kan. Okey, dia terjadi apabila sebenarnya dalam sesuatu industri ni dia berkelompok dia memang ada kawan di sekeliling mereka memang dalam industri sama-sama. Aku kenal kau, aku kenal aku, macam tu kan. Dan kadang-kadang dia ada satu kesepakatan antara pemain dalam industri yang akan meletakkan satu harga dan dia ada buat rotation di antara mereka. Okay, this is my item, whatever. Jadi so bila nak masuk tender semua masuk, tapi buatlah satu patakan harga yang memang dia dah tahu dah harga mana yang akan pergi. Selalunya berlaku macam tu lah. Tapi ini yang berdasarkan pengetahuan saya yang memang di luar daripada industri, yang kita tahu kenapa benda ni boleh berlaku. Sebab adalah juga kadang-kadang kita tanya pendapat pembekal kita kan. So some of information memang itulah yang dikatakan pada kami lah. Tapi the realnya kat sana tu mungkin Puan kena cari pula kalau ada pembekal ke whatever kan. Itu mungkin lebih dia lebih boleh cerita dengan lebih detail. Tapi kalau saya di pihak kerajaan, itulah yang kami dapat ceritakan. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya adalah, sebagai seorang pegawai perolehan yang berpengalaman, mengapa pada pandangan Puan kita perlu cakna tentang isu penipuan bidaan dalam tender kerajaan ini? Okey, keperluan dia sebagai pegawai perolehan tu perlu cakna ke atas penipuan ni sangat penting lah. Sebab kita diberi tanggungjawab accountability tu ke atas pegawai tersebut supaya perolehan tu dapat dilaksanakan telus dan kita dapat bekalan ataupun perkhidmatan yang kita nak tu mengikut apa yang kita nak. Dan ialah kita membelanjakan wang kerajaan kan. Sebab tu kita tak naklah berlakunya projek sakit sebagainya kan, yang selalu kita maklum daripada berita dan sebagainya. Punca-puncanya itulah dia. Maksudnya apabila kita tak cakna, kita tak alert dengan penipuan dalam perolehan ni, saat dia memang boleh memberi impak yang besar. Salah satu adalah kerugian kepada kerajaan. Kalau contoh projek-projek besar, kalau bekalan perkhidmatan, kalau yang semua umum mungkin tak nampak, tapi kalau projek besar sangat-sangat memberi kesan. Ialah kalau projek yang juta-juta, kita berlaku penipuan dan kita tak cakna dan kita terima dia sebagai kita punya pemberi khidmat. Jadi kita dapat servis tu tak dapat macam kita nak. Kita minta A, yang dapat mungkin B.
dan mungkin B tu yang kita nak tu tidak menyelesaikan masalah kita. So kita kena buat pula another solution untuk nak selesaikan masalah ni, sedangkan duit yang kita spend tadi tu sepatutnya selesai the whole isu kita. Macam itulah. So penting dia tu sangat critical, kepentingan tu sangat tinggi. Kena cakna supaya ialah tak merugikan pihak kerajaan lah. Dan satu lagi di situ isu integriti. Isu integriti dan bolehan sangat-sangat tinggi. Kalau kita tak cakna, integriti ni memang orang kata koyak lah. Memang takkan ada lah. So itu kepentingan lah. See, there is no point fighting among ourselves. If we act in a wise manner, all of us can benefit from it. But how? See, each one of us wants to grab the tender for himself, isn't it? Yeah, so? So everyone will get the tender. Really how? We are the only 3 parties empaneled with the department. So let us quote identical rates to the department. Got it. This way, all of us would get equal work. That's right. You're a very smart man. You are not being wise, rather you are fools. Forming such a cartel is liable for action under Competition Act. Healthy competition, good for all. What to do if bid rigging detected? Enforcement against bid rigging is a priority with competition authorities across the world. Competition authorities can do much, both with advocacy to prevent and detect bid rigging, as well as with enforcement to punish violations and make sure they don't happen again in the future. How to deal with preventions of bid rigging? Basically, this is done through robust procurement rules and carefully designed tenders that reduce the risk of bid rigging happening. This checklist recommends concrete measures to promote competition and also gives examples of how to strike the right balance between procurement policies on the one hand and competition policies on the other. Dengar tak pasal bidaan? Pernah? Apa perasaan cik kalau bila cik join bidaan tu, tapi sebenarnya pemenang bidaan tu kita dah tahu dah daripada siapa pemenangnya? Kalau macam tu rasalah kecewa, sakit hati sebabkan macam kita dah mengharap lah macam tu lah kan. Kita dah mengharap untuk kita join supaya kita dapat, kita bida benda tu. Tahu-tahu sebenarnya dah ada pemenang tu. Mestilah kita sakit hati, kecewa macam tu kan. Rasa ditipu macam tu. Macam kau dah ada pemenang dan kau nak aku join lagi buat apa lah macam tu lah. Sakit hati lah. Okay, faham. Terima kasih luangkan masa. Hi Miss, I'm Iza. What's your name? I'm Nurul. Can I ask you for a second? Are you familiar with the term of bid rigging and how you define the bid rigging? Yes, it is an illegal practice to manipulate the outcome of bidding process. Wow, it's good that you know about the bid rigging. Thank you, Miss. Back with me, Elisa. In a nutshell, public procurement involves large amount of public money that make procurement highly vulnerable to corruption. In the article entitled Making Government Procurement Transparent, it was noted that government procurement affected the efficiencies of public spending due to the huge amount of public funds that lost via fraudulent activities every year. This was also published in the OECD Observer article entitled Public Procurement Spotting the Bribe, which suggested that corruption in public procurement was a growing concern globally and Malaysia was not an exception. As such, the Malaysian government needed to take the appropriate action to overcome the numerous loopholes in the public procurement activities to ensure a more transparent and efficient system. One of the loopholes are the issue of bid rigging. Bid rigging is undeniable that it can be particularly harmful if it affects the public procurement. Such conspiracy takes resources from purchaser and taxpayers. It naturally diminishes public confidence in the competitive process, and at the same time, it also undermines the benefits of a competitive marketplace.
Therefore, other than Malaysian government, the businesses in Malaysia also plays its own role. The businesses in Malaysia must understand the severity of bid rigging and actively assess and review their procurement or bidding practices to safeguard against unwitting exposure to bid rigging risk. Alright, that's all from me. Thank you. Okay, Assalamualaikum. So sekarang ni kita berada di Ministry of Finance. Di Malaysia. No. Kini saya berlintas langsung di Pejabat Burger Holding. Back to the studio.